Dumelang. Ga re tswela pele ka di-derivative mola ke moka re ya jalo re tabagala go chapter 3.2 yona ba re differentiate mo ba re fe le quotient e le gore ga re e lebeletša gona ka mokgwa e le gore o ka e simplifya ya se ke ya tlhwa e sa ba quotient. So ga o ka re wa e simplify la gore o tlo tšea denominator ka mokana ga yona e le ka gare ga di-bracket wa iša ka godimo ba le negative bjale gore o ka re e sa ile go ba e sa ile go hlaka-hlakana. So se ka se reago e no ba gore ga e le so ke quotient a re šomišeng quotient rule mo lato o tšweng ka kgolo. And then ga re lebeletše mo re na le function ya rena ke y, and then variable ya rena ke s, and then k ke constant, and then jalo re ile go šomiša quotient rule yona re a e tseba gore e re u over v, the derivative equals to v times derivative u minus u times derivative v divided by v squared, mo e le gore s plus k e to the s ya rena ile over v, and then 1 ya rena ile over u. Now derivative so sa mathomo re ile over le v ya rena e leng s plus, and then re multiply ka derivative ya u ya rena e leng 1, and then derivative ya 1 mang le mang wa tseba gore 1 ke constant, derivative ke 0, and then subtract ele ya rena ele, and then re ba le u ya rena e lego 1, and then re multiply ka derivative ya v, so ile ba gore derivative ya s ya rena e leng variable ke 1, and then plus constant es, so derivative ya es e no ba es, so re ile ba le k es, and then re divide ka denominator squared. And then a re bone ya gore re ka se kry simplify numerator ya rena, so a re lebeletše mo this one ga we multiply ka 0 is 0, and then re šala ka ela minus 1 times, so gona gore derivative ya rena mafelelong ile ba minus and then gora gore ye ke derivative ya gago, and then o se kwa lebala squared, so ke derivative ya gago, and then molato o tšwa ka kgoro.